Luka emdantsane kwa enyunan kwa 30. I'm also a student at BCC College. My name is Sinazo Maseti from Tanzania. I'm also a student. Yes, I'm representing Set 5. Yes. Set 5. I'm representing Set 5 organization. Yes, thank you. I completely I support the bill. I completely support the bill. Reason to add on that, I think there should be an issue of e-permits for the tobacco sellers in order to reduce the usage of tobacco by the underage smokers or users. And ndiyawuxhasa ke lo mthetho uyilwayo kwaye ke ndiyavuma into yobana ke kufuneka kubekho imimiselo nemiqathango ukwenza uba kuhliswe ukuba abantu abasebancinci batshaye. Because in my area where I come from, ukuthenga icuba from the local from the local spazas kulula. Umntana at the age of 12 years or 8 years can go and buy ilanduka icuba. Where I come from, it's very easy for an underage child to go and buy a cigarette from a spaza shop where I reside. Yes, so I think there should be strict restrictions in terms of selling tobacco or any electronic nicotine device products. People who are caught selling these products without a valid permit or a license should face the serious consequences. Abantu ke abafunyaniswa bethengisa icuba bengenazo permit mabavalelwe kwaye kufuneka kubekho imimiselo nemiqathango. Nkosi kakhulu mandizibulisele igama lami nguZama Ntshona ndihlala kwa Ward 39 eGinsberg eQonce. My name is Zama Ntshona from Ward 39 in Ginsberg under Eqonce or King Williamstown. Ndimela umbutho we-African Transformation Movement ATM. I represent ATM. Singumbutho we-African Transformation Movement i-ATM masibeke icace eyokuba ukwehliswa kwezinga lokutshaya nokunqanda ukuba abantwana bafumane ingcuba yinto esingayixhasiyo yinto esiyixhasayo. Now the regulation of the tobacco industry and also in the capping of selling to young people, we do support that notion. Kodwa masithethe icace into yokuba lonto asizokuyifumana ngalo umthetho. Let me make it crystal clear that we were not going to achieve that through this bill. We do not support. The first issue that we like to raise is the powers of the minister. Now, we do not support the proposal to give the minister the powers to unilaterally appoint the monitoring committee, including making regulations without consulting the public for input. This proposal undermines the democratic process by giving the minister unchecked powers to make regulations without consulting the public, as expressed in clause number 13, number 12 and number 13. Clause number 13 and number 12 uthi kaloku umphathiswa unikwa ngokamagunya yokuba azenzele engakhange abe ubandakanya uluntu. Lonto ke asiyixhasi lonto. In a participatory democracy like South Africa, together with a consultation that champions a public consultation in lawmaking processes, it is truly unthinkable that as we are gathered here today, we are called upon for such a proposal. Democracy kwanye lentando yesininzi yoMzantsi Afrika kuyakhwanqisa kusethusa into ofumanisa uba kukho umuntu ngokozothatha izigqibo ngokwakhe logama sinerhulumente wentando yesininzi. The ATM is a values-driven political party. Therefore, transparency and accountability are at the bedrock and the pillars of this democracy and the ATM. Thina ke singumbutho we-ATM sizixabise kakhulu izinto zokusebenza ngokuselubala nangokuphendula kwindima zezona zinto ziyintsika yale democracy. Let me tackle the second point, the introduction. In conclusion. In conclusion, way. All right. I have 7 points, so let me just bring it down to one. Okay, let me take this one as the last one. As the African Transformation Movement, we vehemently reject this proposal on the view that on the issue of packaging, as soon as you remove the identifiable
and accepted products, ukuba zingabi nayo i-wrapping, you are making inroads for illicit flow, for illicit cigarettes. And that is going to be a problem because we can't tell between the sanctioned and the non-sanctioned. Now ke umba ophambili ukuthi si-ATM kukhona solotya likho apha kwibill elikhetha ngoba ungayipakisha kanjani, kufuneka zipakishwe kanjani na. Uba ke ngoku uyayipakisha ungakhange uyiphawule uba yephi inhlobo yecuba, loo nto ke ngoku izosinika ingxaki. The borders are porous. Imida yethu yaphuphuma You ngabaphambukeli. can as well submit your written submission to that table. Thank you very much for your time. mandibulise kumntu wonke ongaphakathi. Igama lam ndinguNomvuyo Gqibithole. Mna ndilivolontiya lakwa Cancer Association of South Africa. My name is Nomvuyo Gqibithole. I am a volunteer of Cancer Association of South Africa. Ndineminyaka engaphezulu kwama-20 ndisebenza kunye nabantu abagula sisifo somhlaza. Now I've got more than 20 years working with people who are living with cancer. Londo yenze okokuba ndime apha ndixhase lo mthetho wokulawulwa kokusetyenziswa kwecuba nokusetyenziswa kwezixhobo ezikhupha icuba. That is why I'm standing here to support this bill. Iminyaka emininzi ndifumana imibuzo ebantwini endisebenza nabo athi umntu kwenzeke ntoni ingakumbi aba bantu bane-cancer ezinento nokwenza necuba. Kube buhlungu xa umbona ebusweni xa ejonga phansi xa uthi hayi olu hlobo lale cancer unayo linento nokwenza necuba. It's very sad when you see a person who is very, very sick and you realize that this sickness has got to do with tobacco-related issues. Uqaphele uba inkedama ezishiyeka zisokola ngenxa yobunzima bokuba beswelekelwe ngabazali ababulewe zizifo ezinento nokwenza necuba. You find out that they leave back orphans and who are suffering because the parent has died through tobacco-related disease. Nam ndiye ndafumana ilishwa ngo-2022 ndalahlekelwa ngumlingane ngenxa yesifo esimalunga nokusetyenziswa kwecuba. I will give an example. In 2022, I lost my partner because he was sick with a tobacco-related smoking issue. Ngako oko ke ndiyawuxhasa kakhulu lo msebenzi lo mthetho ulawula ukusetyenziswa kwecuba nomthetho olawula izixhobo ezikhupha umsi onobungozi kakhulu. Enkosi. I therefore support this bill. I thank you. Mandibulise indlu ndinguBabalwa Malgas from Mdantsane. Let me take this opportunity, my name being Babala Malkas from Mdantsane. Ndisuka pha kwaKhansa, uKhansa ndamjoyiniswa zizizathu zempilo nenhlalo. I'm coming from an organization called Cancer, which I joined because of the situation that I had in terms of health and socially. Ndibuhlungu xa ndiva abantu baseMdantsane besupporta icuba. It's very, very sad for me to hear that the Mdantsane people are supporting the use of tobacco. I support the bill. Ngiyawuxhasa umthetho. Ndiyabava abantu bekhala nge-ancestors zethu necuba masibuyele nembo sibe nenyani bazali. I hear people talking about the tobacco and everything, but now let us be honest as parents. Lo mthetho uthi abantwana kuvumelekanga uba babe ne-access kwicuba, abanikazi becuba mabenze izinto ezithile utsho uzichaza ukwenzela uba abantwana bakhuseleke ecubeni. One of the primary objectives of this bill is to prevent the sale of cigarettes to young children. Also, those who are selling cigarettes must comply with certain conditions. Awuthi mali ingathengiswa, khange uqalise uthi mali ingathengiswa. The bill does not advocate for the ban of tobacco at all. Into endiyibona kulo mthetho mna ubuyisela inhlalo yakudala ngoba ootata babelitshaya icuba belitshaya ngasebuhlanti.
oomama abanabantwana abasebeleni babethi xa beza kwenza iinqawe zabo basuse umntwana ebeleni bamnikele komnye batshaye ukwenzela uba umntana angakwazi ufumana lo mqhumo wecubo. Iyile nto ithethwa yile bhili. Now, the bill tries to come up with solutions and a way forward, because in the olden days, our forefathers, when they were smoking their pipes, they used to smoke not nearer to the homestead, but instead they used to smoke near the kraals. And also the mothers who were breastfeeding, they used to take the baby to somebody else so that they can smoke. Therefore, the bill tries to come up with issues that can help the health of the people. Kuphinde kudala phaya xa siza kwenza imisebenzi kuphuma ootata abangamaxhego kuphuma odabawo bekhaya abadala kuphume oomama abadala bayokuthenga icuba eliza kwenza umsebenzi nento zonke eziza kwenza umsebenzi. Siqale nini ukwenza umsebenzi sithuma abantwana bayothenga amacuba ngoba lo mthetho ufuna kwenzeke ngolo hlobo ngqo. Now, this law actually is saying that let us not actually tell the kids to go and buy cigarettes themselves because they are young in terms of age. Because in the olden days, if you are performing a cultural ritual or a custom, the people who had the responsibility to do that, well, they were our elderly, our aunts, and our uncles and so forth. But we did not have a situation whereby you are giving an opportunity to young people to sell, to go and buy cigarettes or tobacco to perform a ritual. Ndithi xa ndivala ndivile kukhalwa ngofundiswa nobongani abasecubeni abaphangele ecubeni zange ndababona emdantsane okokuqala. Okwesibini umuntu endimaziyo wasemdantsane osebenza ecubeni udla ngoqhuba ezaveni zileqwa ziheist ngabantu beheist uye qha wasemdantsane omnyama othetha isiXhosa endimaziyo owakhe wasebenza ecubeni angakhuseleki. Ndivale ndithi bethunani uthi lo mthetho abantu be-tobacco industry mabathathe uxanduva lokuba ucuba lungadestroyi abantwana bethu esibaziyo kweza lokishi zethu. Enkosi. Now, according to my own understanding, the primary objective of this bill is to prevent the young people from buying tobacco products. And also, there's only one African person that I know from a township who is working for a tobacco manufacturing company. Now, I'm surprised that there is a particular gentleman who is saying, I know he's employing so and so. I support the bill, nonetheless. Thank you. Ngosi. Igama nguPhumlani ifane nguNceza ngokuhlala ndikwa 5 eMdantsane. My name is Phumlani Ngeza from Ward 5 in Mtansane. Ngokusebenza ke ndisebenza kumbutho wokuhlala kakhulu uRivonia Circle and other organizations they represent the youth sector from Eastern Cape AIDS Council. I am representing youth sector from Eastern Cape AIDS Council. Ndizubamde we support the bill. Siyawuxhasa umthetho oyilwayo. Owokuqala siyayazi ba wonke umuntu ochayayo ngokomdala waqala uchaya isemncinci, meaning accessibility yecuba in the country is more to ebantwaneni abancinci. We know for a fact that everyone who's smoking now started at a very tender age. That is why we know that the accessibility to cigarettes is very, very prevalent in South Africa. And ke waqalisa uchaya awuzuphelela lapha ecubeni qha. It's just an introduction into yecube tobacco. Most of the people yabantwana abakhule nathi ababechaya right now basi drug addicts. We know that from smoking a cigarette you go a further step to smoking drugs. That is why we see a lot of people now are involved in smoking drugs, because they started by smoking cigarette and then they went over to drugs. And every one of us here is having a family member, a drug addict, and the drug addicts ends up doing crime. And most of us here know that we do have family members who are doing drugs, and that leads to them being involved in crime because they are craving for smoke and they resort to crime in order to satisfy their need. Ezitratweni sinabantu esisibabiza bangamaphara, sinabantu abathi abagula ngengqondo abasezitratweni, and most of the sicknesses abanazo kuthiwa icesaria is triggered because of they are exposed kakhulu to nicotine. We've got people who have got a sickness called cesarea because they are mentally disturbed, some of them, and we refer to some of them as amaphara because of they are always craving for this nicotine.
So number bati ikuba balisebenzisela for unumber ingqondo kube ne stress kungona uzigulisayo impela ingqondo yakuba mayingakwazi usebenza and you are running away from social problems. Suppose you are dealing with ngengqondo yakho. Now, when they try to explain their situation, they're saying, no, we want to distress, that's why we want to chill by smoking. But according to some evidence, if you smoke, then you increase your situation further. Lastly, currently in the country, there is no regulation for revipers, nehabli, and everyone is having free access to it. And the bill is introducing a regulation to all of that, so that vipers zingabiko accessible to ebantwaneni because they are the same as tobacco when it comes to health hazards. The bill is trying to come up with a situation whereby now vipers and other tobacco products cannot be accessible to young kids. I thank you. Ndiyazibulisela endlini ndikunoxolo wakadekeda ndisuka kwaKhansa ngokokuhlala ndihlala eMdantsane. My name is Nokolo Teketa from the organization Cancer, but I reside in Mdantsane. I support the bill. Into okokuqala into ebangba ndisupporte ibill ndinemizekelo emininzi yabantu abapregnant abaluza abantwana nababazala bengekho right ngenxa yecuba. Now, I support the bill on the basis that I've got a number of examples that there were people who were pregnant and were not able to actually produce kids. And some of the kids, when they were born, they are deformed because of the use of tobacco. Nabantu abaninzi abane cancer ezinye zisuka kwicala lecuba. And I've got a lot of examples whereby people are sick with cancer because of tobacco. Ibe wesi ke ngokule abantwana bethu abachayayo baqala kule kwelicuba emveni koko bakutye i-drugs. It's even worse as regards to our young kids because they start by smoking cigarettes and from there they go further and smoke drugs. And ndisatsho ndithi I support the bill. I am saying ndiyawuxhasa lo mthetho uyilwayo. The next speaker, Isithethe esilandelayo. Anduk-appointanga. I didn't call you, but I'm going to give you 1 minute to speak. Unomzuzu omnye mhlekazi. Ngaba enthethe ngabo ndathi baquqa ilizwe lonke apho siya khona bayakhona. Bakhona ukuthi bangaya apho siya khona. So faneke baphe abantu balapha ithuba ndithi bona sibavile. Those who have been following us whenever we were, it is time now for them to hand over the opportunity to the local people. 1 minute. Mandi Bulele Elituba, Chairperson. Thank you very much for your mercy. And it does not, like it will go further. Chair, I'm standing here, my name is Keith Maputa. Igama lami ke ndinguKeith Maputa, mandibulele sihlalo ngale nyweba nalomnyenyevu unike wona. I'm from Tsebedisano Support Network, TSN. Suka ke kwa TSN kulo mbutho. Chair, we stand here, we again reject the bill in its current form. Eneni ke sihlalo sime apha ke singavisisani okanye singahambisani nalo mthetho uyilwayo. Chair, the bill in itself, it is an impediment to our traditional cultures. Eneni ke lo mthetho usayilwayo usithintelo kakhulu ukuthi ukuze sikwazi ke ukuqhubeka kakhulu ke ekusebenzeni ekwanye kwenzeni imisebenzi yethu yenkcubeko. Leave serves a traditional aspect. Ayiqapheli ke into ba ukusebenzisa isinipho okanye lagqabi lecuba lonto ibalekile kakhulu xa siqhubeka imisebenzi yesintu. So in its approach in African tradition, as far as African tradition is concerned, it does not give a clearer picture of how are we going to practice our cultural beliefs if this bill should be passed in its form that has been passed. Xa sijongeke ngenkcubeko Your 1 minute yethu is up. yesintu ayisiniki le bill umfanekiso othe ngqo into ba xa siqhuba ke imisebenzi yethu yenkcubeko yesintu isingayenza njani na akho nto icacayo kule bill ngokuphathelene nenkcubeko yethu yesintu. Thank you very much. Your point is taken. Enkosi kakhulu. Thank you very much.
Okay. Molweni, thetha no Yolanda Mtumni suka kwa cancer. I support the bill. Nguyolanda Mtumi wakakhansa ndiyawuxhasa umthetho oyilwayo. Ndiyothuka xa ndisiva ugqirha bakhoyo apha xa besithi bayirejecta i-bill. I'm very surprised to hear medical doctors coming here to reject the bill. Kule nyaka kuphele ngoDisemba ndiluze ukhazi ebene-throat cancer. Last year I lost my cousin who was sick with throat cancer. Uba beyikhona le nto yoba icuba lingathengiselwa abantu mhlawumbi ngezingekho ezinye izifo njengangoku. If indeed we had the regulations that are in place, we could not have experienced such things that have happened. Xa usiya kwagqirha mos uyakubuza ugqirha uba uyatshaya na uthi wena ewe ndiyatshaya. Ugqirha athi yeka utshaya ngoku ndiyothuka xa bethe ugqirha apha abayisupport i-deal. Now- Because kuthiwa xa usesibhedlele kuthiwa hayi yeka utshaye. Zangayeke ke usister wam utshaya wayaqhubeka wade wasuka umqala. I Now- support the deal. I support the bill because my sister did not stop smoking. Instead, she was sick with a throat disease and she died instantly. So that's why I'm surprised that doctors are against this bill. I thank you. I'm coming this side now. Ndingena ngapha kunene. Ndizoqala ngawe sisi, wento pink dress. Then nilandele ngawe sisi emva, weskipa esi-green esinobuyelo. Ndize ngawe phayana, buti. The two gentlemen. Ndize ngawe sisi we t-shirt emhlophe. Ndize ngawe mama ophethe incwadi. Nawe bhuti osecaleni kwakhe uRasta. Ndize ngawe sisi owave isandla. Ndize ngawe bhuti wehempe emaskosh. Ziphelele. Enkosi. Hello, my name is Julianne Tai and I'm from the Tsekwekam traditional tribe. Julianne Tai. Igama lami nguJulia Entai. And I reject the bill. The reason Ndiyawukhaba lo mthetho oyilwayo. it does not help us to stop smoking. Instead, it pushes us for smoking and puts us in prison. Asiyekisi kuba siyeke utshaya endaweni yaloko isibangela uba siye ezintolongweni. The bill makes smoking in the townships legally impossible because we live very close to each other. As the plan to arrest the whole majority of communities who live in the townships and fill the prisons with them. How will the prisons cope with so many prisoners? How does Ingaba ke ijele zizokujongana nabani nabantu abanesibalo kwezilokishini kulula ukuba sitshaye kuba sihlala ngokusondelelana. How does putting us in prison help us stop smoking? Izokusiyekisa ukuba uyasivalela ejele izokusenza njani loo nto siyeke ukutshaya. Thank you. Enkosi. Ndiyabulisa endlini. Igama lam ndinguBukiwe ndingowakwaDasi ndihlala eAmalinda. My name is Bukiwe Dasi from Amalinda. Mna ndiyayisapota i-bill. I stand here to support the bill. Isizathu soba ndiyisapote mna andi-understand kwale nto abantu bathi into yobana benza amasiko. Alikho isiko elenziwa nge-entshi okanye ngesiza gold. Awunokwenza isiko ngesiza gold. I fail to understand because you cannot perform a traditional ceremony by using a scissor gold or any other form of these modern cigarettes. And into eyenzekayo abantu bayaphela licuba. Silibele ukuthi thina hayi masingayithathi. Nyani ke ogqirha bathi xa uyile phaya esibhedlela ugula bathi yeka utshayo. But then baphinde kwabona bathi abayisupport
Now- andiunderstand uba kwenzeka ntoni. Now I'm very confused because the doctors are saying when you go and visit a doctor, the doctor will say to you, if you are a smoker, stop smoking. But now they come here in the podium to say they reject the bill. Now I'm very confused in that front. Into ebendizoyicela ke bendicela xa kuyekiswa icuba khe kugqilwe kakhulu nasekuyekiseni ii-drugs because bayaphela abantu abanye bade bangathi ngamageza phandle ngenxa yezi drugs. Now if you are saying you are banning the use of tobacco, also ban the use of drugs because people are dying in numbers because of drugs. Enkosi. Thank you. Mna ndingithabisa. Mna ndihambisana nalo mthetho uzayo. My name is Tabiso Kati. I don't support the bill. Isizathu soba ndingahambisani nalo mthetho. Lo mthetho ujonge ecubeni. The reason why I don't support the bill because the bill is directed at the use of tobacco. And ke ngoku kweli cuba ujonge kulo awutsho ukuthi ba leliphi eli cuba. Now it doesn't specify which kind or which brand is it directed to. Yeah. It doesn't specify that the kind of brand. So mna endishiye ndi-confused because kwelinye icala kunecuba eli dangerous kakhulu eli kuthiwa yethufu umzekelo. For instance, you do have a kind of a tobacco product which is called tsuf, which is very, very harmful. Yes. So that is why mna ndingahambisani nomthetho and ke ngoku xa ngabana ndingahambisani nalo mthetho ndinawo umbuzo endinawo apha kwibhodi le inkulu pha phezulu. Xa ngabana bezasivalele into yoba ngabana abantwana singabathumi icuba ndihleli phaa endlini ndihamba ngesitulo ndihlala nabantwana bam bobabili. So ngoku icuba mna ndizalithuma abani ngoba funeke ndiyitshaye. Abatshayi icuba abantwana bam ndim abathuma icuba. Now, the problem that I want to pose to the panel is that if they are saying, let us not give our kids money to buy cigarettes. If maybe I am disabled, who am I going to send in order to buy for me a cigarette? And okugqibela xa ngabana umntana efuna ukutshaya icuba uzalitshaya is either uyafuna is either ufuni because ekugqibeleni uzamnika imali yoba makagodi makahamba abheke esikolweni ayitye pha esikolweni akazuyithenga ilantshi pha esikolweni uzawuphuma kanje xa ebuya uzawugqitha ngenqotyi phaa ayotshaya inqotyi. Sikhule sisenza loo. Another harsh reality is that whether we like it or not, these young people will smoke cigarettes because sometimes we give money so that they can buy something to eat at school. But instead of doing that, they buy these smoking products. Thank you. Nithi sizwe masife. Are you killing the future of the country? Afternoon to the members of parliament, afternoon to the community. My name is Sihletini. I'm a community member at Snar Park. I'm also a proud representative of the newly formed Umkondo Wesizwe. And as Umkondo Wesizwe will reject this bill. Now mnake ndiyazinga kakhulu ukuba ndililungu lombutho omtsha Umkondo Wesizwe thina ke siyawukhaba lo mthetho uyilwayo. The reason why as Umkondo Wesizwe we are rejecting this bill is because the government of the ANC did not take in consideration the economic consequences of what would happen if this bill is amended. Plus, the minister did not take into consideration the thoughts and options of the people of South Africa. He's only coming to us now after he's already made his decision. Urhulumente khangathathele ingqalelo ke imiphumela yezoqoqosho kweli lizwe kwaye umphathiswa unikwe magunya lawa amenza into yoba athathe izigqibo ngokwakhe abe engakhange abe uqhakamishelana noluntu. And as Umkondo Wesizwe, we are saying if the ANC government does not rectify this thing that they are doing of making
choices for themselves and not for the people of South Africa. When we get elected in this coming election, we will go to parliament as umkhondo wesizwe and we will make those decisions for them and for the people of South Africa. Viva umkhondo wesizwe, viva! Mntomtsha, mutho mutsha. Mhlekazi. 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 As campaign apha sine platforms of campaign. Size apho kuzothetha ngecuba. Hayi enye into. Xa ufuna ukuthethelela mbutho wakho une platform yakho ngaphandle ayi apha. So kuyacaca nje kuyindawo wrong. I want to say that this is not a Ungazo platform. misleader abantu balapha Eastern Cape, please. Okay. So abantu abazawulandela ukuthetha sithetha ngecuba, nothing else. Our subject of discussion is the issue of this bill regarding the tobacco and nothing else. This is not a platform for electioneering or political campaigning. You must stick to the bill. Thank you. Enkosi mhlali ngaphambili nekomiti yonke yakho ndibulise nakubahlali bebonke. Igama lam ndinguVathiswa Qotho ndisuka eWard 8 apha eDuncan Village. My name is Vatiswa Koto from Ward 8 in Tanken Village and all protocol observed. Okay. Mandibulele mamba unqandile because ibizawuphela nyani into eqhubekekayo leni. Let me thank you, Chair, for your early intervention. Mna eyona nto endicinga okokuba inoba sisombulule because abantu abaninzi ndicinga uba siyeva ukuba umoya ubheka ngaphi. Ngokohlobo loba abantu abaninzi bathi nyani mawumiswe lo mthetho. Mawumiswe lo mthetho uqhubekeke because abantu bayafa. Now, it is crystal clear that the majority of people are saying people are dying in numbers. Isicelo sam na kuyo yonke ke lento uthethiweyo njengamntu uxhasayo namba mayimiswe lento. Oh, then I do support the bill because I think the majority of people have voiced their support for the bill to be supported. Xa kuphinda kusenzeka izinto bendizawucebisa nje kancinci kokuba abantu mabacaciselwe kwangaphambi kokuba kuziwe apha ngoba ndibona into ethi abantu bazixelele ukuba kugqityiwe. Now, I suggest that there must be prior educational consultations before public hearings so that people, when they come here to participate, they must be clear on the contents of the bill. Ndiphinde ndiye kwisithethe ebesikhe sathetha malunga nenyani. Ndiyanqina bethunana kuyafuneka nathi norhulumente kuyafuneka emile enyanini because izinto siyeza sizozithetha apha sichithe ixesha sichithe imali zethu sisizapha yonke lanto nengqondo zethu sikhuphelele izinto but ekugqibeleni ezinto azi-implementwa. Now, the other concern is that the government must follow up on issues and the government must be honest about issues because we want things to be implemented. Most of the time we come here, we spend our money in order to ferry transport and so on. Therefore, we want tangible things. Iyahlebisa into yenu urhulumente wethu. Iyahlebisa kakhulu ngokohlobo loba joba sisiza apha ezinto aziyekwa. Waphaya eParliament xa sinibukele makubekho ii-pictures ezithi icuba lenza i-cancer ingabhalwa kancinci phaya kula packet ngasemva. Ibhalwe icace ngaphambili uba icuba lisisize kabani se-cancer. Now, if we are agreeing that this bill must be passed, there in Parliament, if you are deliberating or you have accepted this bill, we want to see pictures that are talking to say that if you smoke, it will cause you cancer and so on. So we want Parliament to be an exemplary, to say that we have passed this bill, these are the dangers of smoking. So we want such pictures to be displayed there in Parliament when you deliberate on these issues. Ndilexhala ke urhulumente wethu esimthandayo. Lento ethi uba ngaba simane sisithi kwezi mbizo sinazo simane sithetha ngento yoba umthetho uzayimonitorisha lento ube umthetho ungekho bethunani asinawo umthetho apha kolizwe. Ixhala lam lelo ukuba siphela siba zizithuko
okanye urhulumente wethu esiba sisithuko ngoba eneneni ezinto ziyathethwa ezi ndawo ezibhaki zihambisa kwalento into nelicuba isiza nentoni ezanto zine security sizibala mosiphantsi kwabantu bomthetho zide zi-escortwe aba bantu bathengisa ezi-cigarette ke ngoku ze-50 cents into ebonisa into uba urhulumente naye uyamkele mosilento. It seems as if the government has accepted the situation because even these cigarettes that are transported, they are protected. Now we don't want our government to be a mockery. We want the government to make a follow-up on these things and be exemplary. Thank you. Molweni nonke. Igama lam ndiphila sonke from Greetings, my name is Pilaswanga from Snar Park. Rejecta nam i-bill. I reject the bill. Uthi kusaqala unyaka urhulumente ndibutyhafa ngesigqibo esithathwa ngurhulumente ukuthi kusaqala unyaka sensho xa uqala unyaka mos like silindela izinto ezizawusinceda silindela amathuba emisebenzi silindela utshintsho izinto kange sizifumane ngonyaka ophelileyo odlulileyo. I feel disappointed that we are here deliberating on these issues because when a year starts, we as people are expecting to get new innovations, new things, new job opportunities and so on. Ngoku yena azothi gqi ngebill ezawuphinda kwayona iaffecte thina abantu balapha eSouth Africa. For instance, mna ubrother wam uthengisa ehighway ichips nezwitsi kunye nelicuba kuthiwa maliyekiswe. So ke ngoku umbuzo wam njeba ke ngoku lizawuyekiswe elacuba because icuba pha kuloko zanto bezithengisa yeyona nto ibimenzela igain. Xa kuzawuyekiswe elacuba ke ngoku uzawuthini yena? Now I will cite an example. I've got a brother who is a street vendor in highway. He's selling a number of products including cigarettes. Now if you are banning the use of cigarettes or tobacco, how is he going to survive? Companies ezi beziqeshe abantu abenza icuba abantu ababaphangela phaya bazawuthini? To those companies who are manufacturing tobacco, the employees of such companies, how are they going to survive? Urhulumente nxa umsebenzi wona engakwaziyo usenzela kutheni ngokwezawuxutha lo sikwazi uzenzela thina? Now if government cannot create job opportunities, why government now is taking our jobs? Hayi ndicebisa uba urhulumente asuke aze nezinye izinto like lena ayiyeke. I propose that government must come up with other alternatives. Bayesuka eParliament ngokubanzi ndibulise kubahlali bonke abalapha. Let me take this opportunity to greet the committee and the South Africans who are here at large. Igama lam ndinguAmanda Mxhalisa ndingumamtshawe ndisuka eMarhuni. My name is Amanda Mxhalisa. My clan name is Mamchawe. Ndikhokele ke kwicandelo labasebenzi under the South African Federation of Trade Unions. I have led the workers under South African Federation of Trade Unions. Ndikhokele futhi nakwi local community media forum. I've also led in the local community media forum. I support the bill. And ndiyawuxhasa umthetho oyilwayo. Okokuqala unobangela uba ndiwuxhase lo mcimbi khange ndimve usihlalo esithi icuba liyabhangiswa. The reason why I support the bill is the fact that the chairperson did not say let us ban tobacco altogether. She did not say that.
ndimve qha ethetha ngento yobana makuqinisekiswe ngendlela icuba elidistributwa ngalo nendlela emakujonge ngalo indlela elisetyenziswa ngayo. She alluded to the fact that the bill seeks to regulate the distribution and the selling of tobacco products. Mna ke unobangela uba ndiwusapotele umba into yobana ndiwuxhasa ngakumbi nakangomuntu ingaske nyhani kuqinisekiswe apha kwindlela icuba elithengiswa ngalo. The reason why I support this bill is that there must be proper procedures and mechanisms as to how the tobacco is being sold. There must be strict measures in that front. Siyayazi mos uba sinabazali bethu abasebenza kweza industry kwenziwa kulo icuba. So andiqondi uba umthetho walapha ungaphelisa imisebenzi for abantu abasebenzayo. I will cite an example. We do have our parents who are working in the tobacco manufacturing industry. I don't think, therefore, that this bill is trying to say, let's ban tobacco altogether. And ndizawuthi ke mna ke le bill ndiyayisapota makuqinisekiswe into yobana nyhani icuba lisetyenziswa ngendlela efanelekileyo because sinabantwana nyhani especially phaa kwi-rural areas ndisuka emaphandleni abathunywayo icuba ngabazali and okwesibini laa mntana xa enayo laa 50 cents yothenga laa siza uyahamba ayozithengela yena then aende sesebenzisa eli ke ngoku icuba singalaziyo noba lithengiswa ngubani. The harsh reality is that in the rural areas we do have parents who normally send their children to buy cigarettes, and as a result when a child has got a pocket money they take that opportunity for themselves in order to buy and smoke cigarettes for themselves. That is why I support the measures that are put on this bill. So xa inoqinisekiswa le bill ndicinga into yobana amanani wokusetyenziswa kwecuba illegal angancipha namanani wabantwana abatshaya nje apha esithubeni angancipha because sizawukwazi into yobana siqinisekise into yobana umntu icuba ulithenga apho kufanele uba ulithenga khona ngendlela efanelekileyo. If we can support this bill, I can assure you that the numbers of people who are selling cigarettes illegally, that number will reduce. And the number of the children who are lingering around the street smoking, that number will also reduce because of the measures that are contained on the bill. So we as South African, let us not allow ukuthengiswa kwezinto noba yintoni na apha eMzantsi Afrika illegal because zezi zinto zisenziwa sibe kule crisis kuyo today. As South Africans, let us not allow for things or products to be sold illegally because those things cause a situation that we see now we live under as South Africans because things are done willy-nilly. Thank you very much. Ndiyabulela sisi ndiyacela nento yobana nezinye izinto ezenzeka eParliament engathi zingathathwa ziziswe kuluntu ngohlobo nenze ngalo namhlanje. I thank you, Chair. We wish that other processes can be brought to the people so that people can be involved in the processes of Parliament. I thank you. Ndiyazibulisela kwindlu yonke. Othethayo nguNomava Mphangalala, ohlala eMdantsane, ophuma phaya kwaKhansa. My name is Nomava Mphangalala. I'm from Tanzania under the organization of Cancer. Mna ndixhasa lo mthetho. I stand here to support the bill. Ndiwuxhasa nje ndizawusherisha izitori ezibuhlungu. The reason why I support the bill is that I've got sad stories that I want to share with you. Those stories happened in my family. Ndivuyiswa ukuba kulo mthetho zikhona into ezikhanganyiweyo endiqondayo into yokuba ukuba bekuqinisiwe kuzo ngesingakhange siyifamily sifikelele. When I see the clauses that are contained in the bill, they come up with measures. Ndiluze amalungu efamily amabini. Ndiwaluza through cancer. Oqala ngubrother-in-law wam ekwathi xa kukhangelwa kwafunyaniswa into yokuba imiphunga yakhe iphelile. Now I've lost two family members. The first one is my brother-in-law, whereby he was found that his lungs are totally damaged. They are irreparable.
Oogqirha bamcebisa basicebisa siyifemeli into yokuba makayeke utshaya. The doctors advised him beforehand that he must stop smoking. Kodwa ngenxa ye easy accessibility to icuba by underage kids, wakwazi into yokuba alifumane icuba asmaglishe. Kwakubhlungu, wayedumbile amazantsi la onke. Kubhlungu xa umbona elila efuna icuba. It was so sad to see his situation because he was swollen on the other Lower parts of body. his body, on the lower body, because he was craving, always crying to say, I want to smoke, because he started to smoke at a very tender age. Owesibini ngumzala owayene cancer of the mouth. The second one Yena- is my cousin who had mouth cancer. Umlomo wakhe wawubolile, wayengakwazi ukutya, wayekunzima nokuginya. Kunzima nothetha xa izinga lenhlungu selimfumene. His mouth was rotten, he couldn't speak, he couldn't eat, he couldn't articulate, he couldn't do anything. Wayechaya 20 ngosuku. He used to smoke 20 packets of cigarettes. No, one packet. One packet of cigarettes per day. Ucetyisiwe naye ngogqirha uba makayeke utshaya. Kodwa kwangesi sizathu sokuba ekwazi into yokuba athumele umntana akwazi uyolithenga icuba. Ebelifumana icuba and angakwazi uthetha. Now, he was warned by the doctors to stop smoking, but because of he was using an opportunity of sending someone young, a young kid to buy cigarettes, that's why he got access to buy and smoke. And because of that situation, his condition reversed because he used the treatment, but now because of smoking, the situation was reversing for him. Sasesicela into yokuba makakhululeke ngenxa yemeko awayekuyo. We were pleading for God to take him Enkosi, ma'am. because his situation was very bad. Greetings to the Portfolio Committee and the community at large. I reject the bill simply. Oh, sorry. Igama ngilihle Mboqo. My name is Lihlembulqu, ndiyawukhaba lo mthetho uyilwayo andiwuxhasi. Simply based on the appreciation of crime rate in our country that this bill will have. Kuba kaloku uba uyapasiswa lo mthetho uyilwayo uzokunyusa amazinga olwaphulo mthetho kweli lizwe. Now, our South African police are already struggling to keep up with criminals within our communities. Now we want to waste more state resources on people who consume substances that doesn't influence them to cause harm in our society. Amapolisa ethu axakekile ke ngemiba yolwaphulo mthetho ngoku nifuna ngokusixakekisa sibe singena kwimiba efana noku endaweni yoba sigxininise kwizinto ezibalulekileyo zeli lizwe. I feel as if we are focusing our energy in the wrong direction. We have substances that are a lot more dangerous that are killing our youth in our communities. Much greater crimes our youngsters take part in. We have load shedding, we have gender-based violence. Sineengxaki ezininzi ejongene nazo kweli lizwe ezifana ke nokucima kombane nolwaphulo mthetho kunye nolunye uhlobo lweziyobisi eziyingozi kweli lizwe. Ngokuba sigxinene sakumba ukusetyenziswa kwecuba ayizusisa ndawo sineengxaki ngeengxaki esijongene nazo singabemi beli lizwe. Now, looking at the inmate population in our South African prisons, we have about 156,056 as of the 31st of March 2023. Ijele ke ziphuphumile zeli lizwe kakhulu sinamawakawaka ke abaliweyo And babanjwa pha ejele. And are nearly 40% overcrowded. Do we really want to fill them up with people who are smokers instead of people committing real crimes in our communities? Ingaba ke ngosufuna ukuvalela abantu ngenxa yoba betshaya bogcwala pha ejele endaweni ba sijongane nabanye abophula imithetho. And according to the South African Medical Research Council, there are 29.4%, which is approximately 12.7 million adults who are currently tobacco users in South Africa. Abantu abadala ke babelela pha ku 12.7 If million ever- abasebenzisa icuba as your eMzantsi Afrika. conclusion,
I will request you to submit the information in that table as you conclude. Okay, I'll conclude by saying the bill against tobacco sales should be prohibited. Most smokers are aware of the health hazards and smoking that health hazards that smoking has, and they should shoulder their health consequences. Ndimengelithi ke anduxhasi lo mthetho abantu abatshayayo bayabazi ubungozi bokutshaya. Thank you. Enkosi. Mzwaka Phalo. Ndiyabulisa. I greet the committee and the people at large. Igama lami ndingandile wakamafisa. Ndiphuma ku Ward 4 eCambridge. My name is Wandile Mapisa from Ward 4 in Cambridge. Ndiphuma kumbutho okuthiwa yi-LCMF, Local Community Media Forum. I'm coming from an organization referred to as Local Community Media Forum. Ndimele ukuyisupporta le bill. I support the bill. Ndifuna ukuthi kwaba bathi i-ancestors zethu bezisebenzisa itobacco ezithengwa evenkileni bayaphazama. I-ancestors zethu bebengo-doctor, bebezi-ecologist, i-environmentalist. Our ancestors used to be environmentalists and doctors. So bebeyiprotecta i-nature, beyikhathalele impilo yabo. So ndimela ukuthi ukugqiba nje ndiyayisupporta le bill. Enkosi. They used to protect nature and they used to care about their well-being. That is why I stand here to support the bill. This is the last round. Kumjikelo lo wokugqibela wezandla. I'm going to take 3 hands on this side, then 3 hands on that. Ndizokuthatha ke abantu abantu abathathu kwelicala, ndiphinde ndithatha abathathu kwelicala. Sisi wami ufake ibraille. Mama wami apha phambili welokho black and white. Ngicela uhlale phansi but unganiphakameli. Sisi onxibe into epinki pha emva. Enkosi. I will come to this side. But onxibe ihempe emhlophe. Sisi phaya emva with t-shirt black. Puti ophethe iphepha apha phambili. Enkosi. Greetings to all. My name is Sibabalwe Kamnga, a volunteer from Cancer SA. I stand here to support the bill as the bill seeks to protect the youth. Botani nonke igama lami nguSibabalwe kodwa ke ndimele apha ukuxhasa lo mbutho ndivela kulaa mbutho ke xa ndimele uxhasa lo mthetho ilwayo ndivela kulaa mbutho wecancer. As we all know that the youth is the future of tomorrow. Njengoko sonke sisazi ukuthi ulutsha lingomso lethu. However, with the significant increase of the use of e-cigarettes of youth citizens that contain nicotine, health issues, and causes premature death. Njengoko sonke sisazi ukuthi kukho ezi e-cigarettes eziqulathe izithako phakathi kuzo ezinentshongo ethi yonakalise impilo yethu kanye yolutsha. Loo nto iyazivimba ulutsha ithuba loba malibe zinkokheli zangomso ngenxa yoba yonakalisa impilo yabo ivale to health-related issues of vaping devices.
linani elikhulu ke lolutsha oluthululala ezibhedlele ngenxa ke yempilo ethi bangelwe zezi zixhobo zisetyenziswayo njengesigarethi. Therefore, the regulations proposed in this bill will help save lives of smokers and non-smokers, and the funds spent on tobacco-related illnesses can be used to improve other circumstances which are being faced, such as poverty and unemployment. Thank you. Ngoko ke imimiso lephakanyiswayo apha ngilomthetho uyelwayo iyawunceda ke abatshayayo kunye nabo bangatshayiyo kwaye ke iyawusinceda nakwicala loqoqosho kuba ke imali echithwa ukunyangana nabantu abanezigulo zecuba iyawuthi incede ke isebenze kwezinye ndawo. Ndizibulisele kumuntu wonke okhona apha endlini. Igama lam ndinguXolelwa Gwayi. Greetings to everybody present here. My name is Xolelwa Gwayi. Okwam endikuphakamelayo kunye nje ukuthi I reject the bill. Mine is to say I reject the bill. Andingekhe ndivumelane nebill ezawuthi bring unemployment elizweni lethu to kill i-economy yethu kwakhona. I cannot support a bill that will bring unemployment and kill our economy once more. Suffering esesinayo ngoku ezindlini ingaphaya ungangena imizi nemizi kunzima kuyalanjwa. So now if we are saying to those people that are selling those cigarettes at highway mabangazithengisi uzabanika ilofu yesonka. The suffering that we experience in our houses is very severely or is very high. The people who are selling their cigarettes at highway, if you say they should stop, will you give them something to put on the table? And ndifuna uthi kwaba bantu bathi akhange kube khona consultation before that. Mna I was one of the people abaye banenyweba yokubana before I come here there were companies ebezihlalisa phansi so that we get into dialogue and discuss about this bill, and we took a decision that we are going to reject the bill. See, reject ngezinto esizijongileyo uba zizawusincedisa njani na. For instance, xa usiyothenga xa unikwa i-prescription ngugqirha yesigulo sakho esithile uyakwazi uthi uyoyifuna la pilisi ekhemesti kuthiwe no, we are not going to give you because awukayigqibi iterm. If kunokwenziwa loo nto nalapha ecubeni xa umuntu elithenga icuba kube khona some restrictions that are being done. Uthi xa uyothenga icuba kuthiwe buti ubusoyithengile for icuba elaneleyo for this week, so no more. To those who say there was no consultation regarding this bill, I dispute that. I was part of a group that attended a consultation. There were companies which were addressing us, and it's there that we took a decision that we would come here to reject this bill. For instance, if somebody's got a prescription by the doctor, if the person goes to the pharmacy for a certain number and they tend to exceed the number of visiting the pharmacy, the pharmacist has a right to say to the person, no, at least we have already met the limit of the prescription that we're supposed to be given. Why don't we have that kind of prescription in the selling of tobacco to tell somebody that we have bought enough tobacco for this month? In conclusion, Sisi. And in conclusion, I want to say to you, honorable members, let's focus on prevention measures. Siyalazi elicuba kho umuntu ongalazi nomtata wayetshaya i-Lexington, but what esayiqonda uba i-Lexington le imenza into waphuma ecubeni, phuma nawe ecubeni xa uqoma lingozi kuwe ungazise kufeni ukubona. We know this tobacco. My father was a smoker, so he was using Lexington, but after realizing that what it causes, he decided to quit. Sisi, zeziphi company bezihleli nani before le meeting? Hayi. Xa sisebuhlaleni, it is not the only bill esithetha ngayo le. We talk about many things. I'm a gender activist. So njengoba ndiyile gender activist ndidilisha nento ze-gender based violence. Sijonge izinto ezizaba ngumbulala elizweni lethu nezikhoza into yoba i-gender based violence inyuke elizweni. What is it that must be done? So we discuss a lot of things. I don't have to mention.
As we are staying in the community, I'm a gender activist, we talk about a lot of things. So this bill was one of the issues that we talked about. I don't have to mention. Enkosi. Nami mandithathe lithuba ndizazise ndinguveliswa Nkongo kwa Ward 41 eZwelitsha, King Williamstown. Let me take this opportunity to introduce myself. My name is Veliswa Nkongo from Ward 41 eZwelitsha, King Williamstown. I'm a ward committee. Ndiphila ne community. I live with the community. Sine challenges ke pha. Okokuqala, I support the bill. We have a lot of challenges there, but firstly, let me state that I support the bill. Challenge yethu yokuqala is poverty. The first challenge is poverty. Always iyawusoloko poverty. And it will always be at the forefront. But the only thing endiyicelayo apha sineza factories zethu zivaliweyo. Phaya eZwelitsha sine factory eIdagama. Sibe nayo ifactory ekuthiwa iDagama ayivalwanga but ya retrench many people. Sibe ne factory ephaya eDimbaza. Njengokuba ndiyisupporta le bill, also ndinayo into ethi akho nto sayitshintsha apha. Icuba kudala likhona. Ezibabe besitsho abantu besithi otamkhulu babelitshaya. I want to make this suggestion. We have factories that has closed down. In Zwelitsha, we have a factory that is referred to as Dagama, but it's not closed down. It's still operational, but it has downsized. And then we had another factories in Timbaza, and it's clear there's nothing that we can change. Tobacco is being smoked. It was smoked by our forefathers. People are still going to smoke. Into endiza nayo mama ongaphambili yilena. Sicela ku-create more jobs. Kweza factory zivaliweyo. What I want to bring forth is that there should be job opportunities created from the factories that stand there as white elephant. Okwesibini ndicela urhulumende luvisithe kwi-areas zethu esihlala kuzo. I also request that governments should visit our areas. Because we've got a challenge of foreigners. Because we've got a challenge of national foreigners. Eziza necuba elingelilo. Which brings illicit cigarettes or tobacco. You can go ngoku ungafika phaa kweza shops abantwana bethu behleli phaa bengo-12 years 13 unyuka. You can even go now and visit those shops. You'll find our children sitting there in those shops from 12 years upwards. At least xa urhulumende lungenelela kwezi shops noko ingakhona le message ihambayo ithi no smoking in under 18. At least singancedisana. Also ukuvalelisa ndicela lento singayibeki kurhulumente yedwa. Singabazali sibe yipati. Ingqeqesho iqala ekhaya. Enkosi. If government officials can visit these shops, this at least can reduce this smoking of the underage. If it's stated that no smoking at somebody who's under 18, that can have an effect if the government officials visit those shops. Secondly, I want to say we should not let this in the hands of the government alone. We as the parents also have a role to play. As it is said, charity begins at home. Thank you very I'm going to give you 1 minute. Yes, thank you. That's actually, I needed 30 seconds. Thank you, Chair. My name is Tato Marco. I am from the Young Communist League of South Africa, here representing South African Tobacco Free Youth Forum, known as SAT5. Thank you very much, Chair. Mine is very clear. I just wanted to pose a question to the committee and the vaping industry. Firstly, I want to know, what are these products? They are saying they are smoking cessations, but what are these products? And I believe if they want us to give it that name of smoking cessation, they know the processes. It means that there is something wrong here. It means they are admitting, Chair, that they are actually selling their products illegally in this country. So, but if they are saying it's not a smoking cessation, then it means it is a smoke and it must be regulated under the same bill. Because we must remember one thing,
when you inhale oxygen, it goes to your lungs, and then your lungs distribute oxygen to your very, very vital organs, more especially your veins. So if that oxygen is contaminated, it is obviously having a bad effect on your health, more especially because the very same thing we're talking about has the nicotine. If they are saying it's a smoking cessation, why do you have to smoke it like the cigarette? So we just want to understand that, and I hope one time when they get an opportunity, they will respond to us. We want to know if this is not a smoke. You. Thank you, Chair. But the question... You didn't indicate whether you support or you don't. Oh, let me indicate that I will never back down from the fact that I support the bill entirely. Uthatho makho ke uthi yena ke uqala uyayixhasa le bill kodwa ke unombuzo afuna ubhekisa kumuntu wonke lapha phakathi xa sithetha ngoyekisa abantu ucuba kodwa sithi makabhenele kwinto ethile ekwanentshongo le abaleka yona icubeni inceda phi ke lonto xa sithi usizama unciphisa umuntu makayeke ukutshaya okanye umuntu onengxaki nocuba xa ufuna uyeke utshaya abhenele kwenye into ekwakutshaya kodwa ekwanentshongo le ayibaleka ecubeni uthi uyabawela ngenye mina akaphendulo ke lo mbuzo kodwa ke uyayixhasa ke le bill. Good afternoon, Portfolio Committee and all protocols reserved. My name is Dr. Sharon Nyatanza, and I'm a public health lawyer. I'm also a proud alumni of the University of Fort Hare. So I really was happy today when I heard of a new name. Instead of vapes, they call it vipers. And I think that really is a befitting name because a viper is a venomous snake. And just to talk about the issue of vipers, Chair, I just want to clarify that the South African Pharmacy Council rejected approving e-cigarettes or vipers as cessation tools. And number two, they basically handed it over to SAPRA to regulate this. But the viper industry refused to be regulated under the SAPRA, and they said it's a consumer product, not a cessation tool. But today we hear that it is a cessation tool. And I really plead with government to ensure that this viper industry stops evading regulation, because that is exactly what it's trying to do. We have heard, for example, that this bill is putting together vipers and tobacco in one bill. Yes, and it is befitting to do so. New Zealand puts vipers and tobacco in one law. Canada puts vipers and tobacco in one law. Sweden puts vipers and tobacco in one law. Yes, they all do it differently, but they do put it in one law. And the bill already is differentiating. If you look at section 2, it deals with both vipers and tobacco, saying you can't vape where you can smoke. If you look at section 4, it deals only with tobacco products. If you look at section 5, it only deals with the viper devices, not tobacco products. If you look at section 6, it looks only at the e-liquids of the viper products. So you can see already that there is differentiation. And when the minute it is necessary. So this bill already, Chair, is already making definitely. And we have heard doctors being concerned about the definition. And if you look closely at the definition, which we also lawyers come in, yes, we need the medical doctors, but we also need the economists and the lawyers. The law actually does say, excluding any promotion allowed by law. So it's not bad, like stopping you from communicating with patients, but at the same time, just to remind that the viper industry said this is not a cessation tool. That is how they got into the country. They cannot come here and swear on oath that this is now cessation. I thank you. Before you leave, Doctor, can you please come back? With all inputs that you have made, just indicate whether you support or not so that we can record it. Thank you, You Chair. just told us about the vapes, but you didn't tell us whether you are supporting or not. Yes, I support the bill in its entirety. Nkosazana Nyatsasa ke ongummeli wezomthetho uthi ke unengxaki yeba inkampani ze vipers ezizithi
abantu xa bekusutshaya makangene makabhenele kuyo akayiqondi indima yazo maziyeke uphephana nomthetho kuba kumazwe amaninzi indima edlalwa zee-vipers iyafana nendima edlalwa licuba kuba kumazwe amaninzi awabizi ngamagama ke apha ziphantsi komthetho omnye xa zizonke kodwa kwinto ebalulekileyo abezomthetho abezempilo kunye nosoqoqosho mabadibane kuboniswane ngendlela yosebenza kwakule ndawo bakuthiwa kuncitshiswa okanye kugxekwa ipromotion iyacuba nayo loo nto zinto ekumele bakuboniswane ngazo uba zenziwa njani na izinto uba lo mthetho awutsho ukuthi kukho izinto ozivalayo kwaphela into oyithethayo yoba ke mazibe nendlela ezilawulwa ngayo. Molweni ngaphakathi. Igama lami ngingodwa Lause. Odwa Lause. Ndisuka Cambridge. I reject the bill. My name is Odwa Lause from Cambridge. I reject the bill. The reason I reject the bill, bill idibanisa izinto ezi-different. Idibanisa i-cigarette, idibanisa i-vapor, idibanisa i-herb. Ezi zinto zohlukene. The reason why I reject the bill, this bill bring together things that are different, that are under one umbrella, the cigarettes, the vapors, and the happy. How do you pass one law for cigarette, the same law for vapor, and the same law for herb? It shows that you have not thought about this bill properly. All these things, they need their own space. It feels like you are rushing this for your own reasons. Please take your time, think about everything and how it affects everyone. I thank you. Kodwa ke uthi ke isizathu bangawuxhasi lo mthetho kungqondo ba ufaka izinto ezininzi phantsi komxholo omnye uzibisileke ngamagama esi-viper, i-cigarettes nezinye uthi phantsi komxholo omnye loo nto ithetha ukuthi xa le komiti isebenza ibonakalisa ukuthi ingxamile kule nto iyenzayo kanti ke ucela ukuthi mayizole ithathe ixesha layo ihlengahlengise izinto ngendlela zazo kuba zonke izinto zinoba phantsi komthetho omnye. Thank you very much. Sinivile bahlali base Eastern Cape. Umnqweno wami ingathi xa sesixoxa singamalungu eParliament ibe kanti nijongele kumabona kude beni because siqala ngani siva izimvo zenu emva koko kungona lamalungu ahle lapha azayoxoxa ngale bill. So kulapho ke sizawuthatha khona izigqibo sikakathatha izigqibo but ke umnqweno wami ukuthi yanga ningamamela because I think sifikele esipheleni salenhlanganiso yanamhlanje. Ndizawunika usihlalo walapha legislature wekomiti ezempilo abonge then sikwazi ukuthi sivale officially. Thank you to the people of the Eastern Cape. We heard you. And I so wish that we, as the members and of the committees, we start deliberating on this bill because we did not deliberate on the bill, we as this committee, as we seated here. We only first want to come to you and hear your views and then go back home and then come up with our deliberations. I so wish that you would watch us, you will be watching us when we do that. And then now I'll call the member of the provincial legislature to say something. Thank you very much. First of all, let us express our sincere thanks to all of you. Came here, you made your observations, inferences, and your opinions. Definitely, the National Portfolio Committee has the capacity and has the understanding how it will be comprehended. So, I know that today is a Sunday. Many of you want to go to church and other things. You sacrifice your time. On behalf of the legislature, on behalf of the National Parliament, let me express our sincere thanks to you. Thank you very much. Ndifuna nje ukwenza amazombulelo ke kuni nonke ngoba nathetha naxhobisa leParlamente ndacinga ikomiti leseParlamente nonke
esikhona esifanelekileyo soba iniqokele izive kakuhle izimvo zenu ngendlela enthena zibeka ngayo ngendlela enuqonde ngayo kwanye nulandela ngayo lo mthetho izawukwazi igcine ezingqondweni zayo lonto inaso isokhona uba yonke into nithethe lapha ihambe nazo xa ixoxa ikwazi uziqwalasela ndiyanibulela ke egameni lepalamente yephondo nasegameni lale komiti. Chairperson, we are also thankful to the National Portfolio Committee. They are also human beings. They are also people. You know it's a Sunday. It's a sacrifice, a pure sacrifice from their part. Actually, Eastern Cape Provincial Legislature, normally we don't go on weekends. So I think we need to learn that lesson from you. So with the words which cannot be expressed in that magnitude, but we are really appreciating your presence here, what you have been deliberating here, what you have been bringing forward. We thank you on behalf of all of you. Let me express our sincere gratitude, sincere thanks to the National Portfolio Committee, its chairperson, its leadership. Thank you very much. Ndibuleleke kunye nekomiti yaseParlamente kuba kaloku nayo noko ngabantu nabo njengani njengokunona nithe nazidina naye nasonkonzeni nalapha namhlanje nabo bazidinile balapha simele uba sibabulele kakhulu egameni lenu bahlali baliphondo ndiyayibulela le komiti ndisithi enkosi ngokuba nizidinile nazo bakunye nathi namhlanje. Besivule ngomthandazo sizawuvala ngomthandazo. We opened with a prayer, we'll still do the same. Bendizawucela futhi ivolunteer elizawusivalela. I will ask again to have some volunteer who will close for us with a prayer. Uxolele izono zalo ungayithobi boyakho luze lufusa polwakho. Baba wethu egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha siyabulela Nkosi yamakhosi, siyabulela Thixo wethu, sibulela ubukho bakho, sibulela inkxaso yakho Thixo wethu namandla. Singaba Nkosi abantu abamnyama abamhlophe sidibene apha Thixo wethu namandla sizothi enkosi ngako konke okwenzileyo Thixo wethu namandla ungankosi konke Nkosi esikuthethileyo izimvo Thixo wethu namandla amakhulu zingaphumelela Thixo wethu asiyonto ngaphandle kwakho Thixo wethu namandla. Siyaphuma ke Nkosi Thixo wethu namandla amakhulu phuma nathi usifihle nabo bonke abantu abalapha ubafihle ngegama lika Yesu Kristu. Amen. Siyabulela ningahamba kakuhle ukubuyela emakhaya enkosi.